Okay. For those who cannot join my link, right. Now we are online. So before we go further in listening, what we need to understand is we have 8 kind of standard traps, right? 8 kind of standard traps in listening. When metana tamai ogolo godak kalawata anagan, right? Because to do a better listening activity, what you need to have is a better understanding about these traps, because these traps are called in simple, these traps are called as distractors, right? In simple, them these cases are called as distractors. What we cannot distract us, right? You need to have an idea about these distractors before you go forward. ඔයා මෙතනින් එළියට යන්න කලින් මෙන්න මේ distractors පිළිබඳව ලොකු අවබෝධයකින් ඉන්න ඕනේ. මොකද distractors කියන concept එකේදී අපි distractors වලට අහු වුණොත් අපිට ගමනක් යන්න අමාරු වෙන නිසා. All right. So when I'm talking about the distractors in IELTS listening, the distractors are like this. The first one is sentence reordering, right? The question paragraph sentence will be reordered, right? එක reorder වෙලා තියෙවි ඔයාලගේ අනිත් පැත්තෙන් එනකොට passage sentence එක තුල. ඒ passage sentence එක තුල reordering වෙනවා කියන්නේ පුතේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා ලොකුම ප්‍රශ්නයකට මුහුණ, right? Because it will definitely affect your performance, right? අපි sentence reordering කරලා තියුණා. මම උදාහරණයක් විදිහට මම මෙහෙම ඔයාලට කියනවා. I failed the exam because I did not study well. Sentence එක reorder වෙනවා. Because I did not study well, I failed the exam. ඕක කිව්වහම පුතා ඔයාලට මොකද තේරෙන්නේ? ඕක simple case එකක් කියලා තේරෙනවා, right? You can understand that it will be a very much simple case, right? You know that it will be a very simple case. ඔයාලට තේරෙනවා ඒක simple වැඩක් කියලා. But the problem is, right? The problem is definitely it will make you I mean, very much uncomfortable, right? Very much uncomfortable in a situation like a long sentence. What a long sentence, definitely what is going to happen is you will be facing a very critical situation, because when you arrange a long sentence, right? When you arrange a long sentence arrange right? If you arrange a long sentence, right, that will be definitely, that will go, you'll not be able to identify the correct order of the sentence if they have used sentence reordering method, right? And the next one is synonym language. When it comes to synonyms, you need to have a proper understanding about synonyms. What are synonyms and how to use them, right? Because that's the next place which they try to use your knowledge. ඒක තමයි ඊළඟ තැන ඔයාව අමාරුව දාන්න පාවිච්චි කරන්නේ. So be careful on this, because otherwise you'll not be able to score marks. The next one is exact language. You'll be able to find the same language which is there in the question, in the passage sentence, right? In the passage sentence. But the problem is, if you do that, if you follow that, they will connect you, right? They'll connect you to a wrong sentence. Ek wrong sentence ekata connect karala tiyenawa wenna puluwa, right? Ek wrong sentence ekata connect karala tiyenawa wenna puluwa. If you connect that into a wrong sentence, what is going to happen is you will write a wrong answer for the question. Wrong තැනකට ඒක ගොඩක් වෙලාවට connect වෙලා තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒක හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න. Right? ඒක හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න. ඔයා wrong තැනකට connect වෙලා තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. If so, හරිද? එහෙම වෙලා තිබුණොත් what you need to do is, you need to understand that you have faced a problematic situation. හරිද? ඔයාට තේරෙන්න ඔයා වැරදි තැනකට shot එක දීලා තියෙන්නේ. තාක් කාලා එතනින් අයින් වෙන්න. මොකද exact language තියනවා කියන්නේ බොහෝ විට ඔයාට දීලා තියෙන්නේ වැරදි තැනක්. හරිද? වැරදි idea එකක් ඔයාගේ ඔළුවේ තියෙන්නේ.
ඔයාට සිද්ධ වෙනවා, right? ඔයාට සිද්ධ වෙනවා කෙලින්ම what you need to do is you need to change the way, right? You need to change the way. ඔයා ටක් ගාලා වෙනස් කරන්න ඔයාගේ පාර. හරිද? The next case, right? The next case is delayed responses, right? Delayed responses. When it comes to delayed responses, right? Delayed responses means your response has been delayed. එක delay කරලා ඔයාගේ response එක ගොඩක් delay කරලා ඒක පස්සට ඇදලා, right? ඒක පුළුවන් තරම් පස්සට ඇදලා, right? ඔයා ඒක පස්සට ඇදලා කියන එක ඔයාට තේරෙන්නේ නැහැ. ඔයා යන්නේ අර exact keyword එක පිටිපස්ස, right? You are going after that exact keyword. ඔයා දීලා තියෙන keyword එක පස්සෙන් තමයි ඔයා දුවන්නේ. ඔයා මේ keyword එක පස්සෙන් එක දිගට දුවනකොට what is going to happen is you will find, right, a wrong answer. ඇයි? ඔයාගේ response එක delay කරලා තියෙනවා. ඔයාගේ answer එක ඔයාට දෙන්න ඕන අවශ්‍ය කරන answer එක ඒක delay කරලා ඔයාගෙන් delay කරලා. එතකොට delay වෙලා තියෙනවා නම් ඔයා ඊළඟට කරන්නේ වෙන මොකක්වත් නෙවෙයි. ඔයා බලන්නේ එතනින් එහාට ඒ delay වෙච්ච ඒක ගාව තියෙන වැරදි උත්තර ටික බලන්න. හරිද? ඉතින් වැරදි උත්තර ටික බලනවා කියන්නේ definitely what is going to happen is you will get caught, right? You'll be caught red-handed. That's what you need to understand. That's what you need to understand, right? The next one is self-correction. Self-correction. They are correcting them, right? You are correcting yourself, right? ඔයාට එකපාරටම මෙහෙම දෙයක් වෙනවා. හරිද? ඔයාට එකපාරටම සිද්ධ වෙනවා. ඔයාට ඇහෙනවා වාක්‍යයක්. ඒ වාක්‍ය self correction එකකට යනවා. පළවෙනියට කියන දේ නෙමෙයි ටිකක් දුර තියෙනකොට තියෙන්නේ. පළවෙනියට කියන දේ නෙමෙයි ටිකක් දුර තියෙනකොට තියෙන්නේ. ඒක වෙනස් වෙලා එයා ස්පීකර්ම එක වෙනස් කරලා දෙනවා. right? ස්පීකර්ම එක වෙනස් කරලා දෙනවා. ස්පීකර්ම එක වෙනස් කරනකොට ඔයාට ඇහෙන්නේ අර පළවෙනියෙන් කියන ටික විතරයි. ඔයා ඇහුම්කන් දෙන්නේ ඔය පළවෙනියට කියන ටික විතරයි. But you are not going through what is I mean what is there next, right? එයා ඒක immediate correct කරපු එකට ඔයාගේ අවධානය යන්නේ නැහැ. හරිද? ඒක immediate correct කරපු එකට ඔයාගේ අවධානය යන්නේ නැහැ. So you will get caught. Again, you will get caught, right? The next one is multiple options, right? Multiple options. All right. When it comes to multiple option, that means ඔයාලට දීලා තියෙනවා එක ළඟින් යන උත්තර. එක ළඟින් යන උත්තර ගොඩක් එක ළඟ දීලා තියෙනවා. Right? Which will definitely will not help you a lot. Right? It will not help you a lot. It will definitely make you crazy. Right? ඔයාට පිස්සුවට්ටනවා එක ළඟින් යන උත්තර ටික. You'll not be able to score marks if you get caught in it. Right? So you need to have an idea about these standard traps, right? Don't fall to them. Right? And when it comes to IELTS listening questions, what you can see is you have several types of questions, right? You have several types of questions. These are the first difficult questions which you may come across, right? IELTS multiple choices, standard and choice 2. IELTS multiple, the standard and choice 2. Matching question, multiple choice of fill in the blanks, right? And then you'll be having map and diagrams, right? Fill in the blanks or MCs. The next one is table and flowchart. Those are the cases which you need to understand. Those are the types of questions which you will come across in your listening cases. Listening now I'm coming to listening tips. All right. The first one is keywords. Utmost important thing is keywords. You need to identify the keywords correctly and promptly. ඔයා keywords ටික නම් identify කරගන්න ඕන. කොහෙන් ගිහිල්ලා හරි ඔයා keywords ටික identify කරගන්න. Because otherwise that will be a problem for you. Right? As we all are all depending on the keywords, you cannot tell
that you don't know it. අපිට කියන්න බෑ අපි දන්නේ නැහැ කියලා. ඒ නිසා අපිට සිද්ධ වෙනවා ඒක අනිවාර්යයෙන්ම keywords follow up කරන්න. The second one is spellings, right? Spellings. You should have an ability to use the correct spellings, right? ඔයා spellings හරි spellings ඔයා හොයා ගන්නවා, right? You need to have it. So the next one is, I'm not going to part the third one, but I'm coming to fourth. I'm going to change the numbers. හරිද? මම numbers මෙතන මේකේ change කරනවා. ඒකට හේතුව I think that doing prediction is far more important than answering question, right answers, right? I think this is what you need to have, right? This is the most important prediction thing which you need to have, right? There should be you should have an ability. You should have an ability to predict the answer, right? You should have an ability to predict the answer. Amara reading wala kiwa wage oyata ability එකක් තියෙනවා answer එක predict කරන්න, because if you predict it, what is going to happen is you know what you need to listen for, what you need to look for. හරිද? ඔයාට සිද්ධ වෙනවා මේ සේරම දේවල්, right? ඔයාට සිද්ධ වෙනවා follow up කරන්න, right? මේ සේරම දේවල් follow up කරන්න ඔයාට සිද්ධ වෙනවා. all right? ඔයා follow up කළ යුතුයි. හරිද? ඔයා follow up කරන්න ඕනේ මේ දේවල්, right? If you are not following up, right? If you are not following up, what is going to happen is you will be stuck. හරිද? ඔන්න ඔය ටික තමයි ඔයා ඉස්සෙල්ලාම tips විදියට ඔයාගේ ඔළුවේ වැඩ කරන්න ඕන. හරිද? And the last one is writing answers. When you are writing answers, what you need to do is write it and leave it, right? If you believe an answer is stated, write it immediately. Don't wait and then try to go back, right? එක අමතක වුණා කියලා ඒක අත අරින්න. හරිද? ලියන්න ආයි wait කරන්න එපා ඊළඟ set එක එනකම්. මොකද that will not help you, right? That will not help you at any cost, right? ඒක ඔයාලට කවදාවත් help කරන්න එකක් නෑ, right? Yeah. The next one is before the audio. So read the instructions carefully, go through the instructions carefully, and note the subject matter, right? You need to note the subject matter. What do you mean by a subject matter? A subject matter is what is expected through the question, right? What is expected through the question again ඔයාට ඔයාගේ ඉල්ලන්නේ මොකක්ද? What is expected through the question? ඔයාගේ question එකෙන් ඉල්ලන්නේ මොකක්ද? ඒක ඔයා අවබෝධ කරගන්න ඕනේ, right? ඔයා ඒක අවබෝධ කරගත්තේ නැතිනොත් ඒක ඔයාට බලපාන, right? Then read for the keywords, right? Then go for the keyword. යන්න keyword වලට පස්සේ, right? It will definitely help you. Then think about the synonyms, right? Think about the synonyms. You need to think about all these synonyms which you can see, right? So this will help you, right? This will help you to think and find the correct answers, right? Then what you need to do is you need to know the answer form. You should have an idea about the answer forms, right? But there is an adverb, right? Adverb, adjective, or number, or address, or whatever, what kind of thing. You need to have it, right? Otherwise you will be in a deep big trouble. Then get through the question. Then get through the questions, right? It was a question again. Then this is the utmost case, right? This is the utmost case which you need to understand during the audio, right? Audio එක තුලදී you need to have a good understanding about signposting language. A signposting language means, right? A signposting language means a language which we are using, right? A language which we are using to indicate, right? To indicate the end, right? The end. What do you mean by end?
ඉවර වීම. හරිද? එක question එකකට අදාළ හරිද? එක question එකකට අදාළ වෙන ඒ answer එකට අදාළ තැන ඉවර වෙන තැන sign posting language එකක් ඉන් පෙන්නනවා නම් අන්න පුතේ එතනට තමයි අපි කිය ඒක ඒවා පෙන්නන වචන වලට තමයි අපි කියන්නේ sign posting cases කියලා. right? sign posting cases කියන්නේ අන්න ඒවා පෙන්නන තැන් වලට. all right, then paraphrasing. You should have an ability to paraphrase your question, right? You should have an ability to paraphrase your question. ඔයාට ability එකක් තියෙන්න ඕන ඔයාගේ question එක paraphrase කරන්න. right? What they are actually expecting from you. ඔයාට ඒක ඔළුවට වදින්න ඕන. මෙන්න මේ දේ තමයි මේගොල්ලෝ ඉල්ලන්නේ. මෙන්න මේ දේ තමයි මෙයා ඉල්ලන්නේ. right? කියන එක ටග් ගාලා ඔයාට paraphrase එක කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. right? ටග් ගාලා ඔයාට ඒක paraphrase වෙලා එන්න. Continuous listening. right? Continuous listening. You need to listen it continuously. right? Don't think about any other problems which are there in your mind. right? ඔළුවේ තියෙන එක දෙයක් ගැනවත් ආයි හිතන්න එපා. right? එක ප්‍රශ්නයක් ගැනවත් හිතන්න එපා. But you need to simply, right? You need to simply listen. right? You need to simply listen. all right? And then if you get stuck, right? If you get stuck, leave it, right? Just leave it. ඒක leave කරන්න. ඒක එතනින් අයින් කරන්න. හරිද? ඒක මත්තටම එන්න එපා. right? ඒක මත්තටම එන්න එපා. ඒක එතනින් leave කරන්න. Leave it and then go to the next one. Leave it and then go to the next one. right? I will repeat it again. Leave it and then go to the next one. right? Understanding. Before you write this, right? You need to understand. right? You need to understand. right? You need to understand it. Understand the question. right? Question එක understand කරන්න. all right? ඔය ටික මතක තියාගන්න. අපි ඊට පස්සේ බලමු sign posting language කියන එක. right? අපි ඊට පස්සේ බලමු sign posting language කියන එක. ඊළඟ එකේදී. right? That was during the audio. Now after the audio. right? After the audio. Transfer your question, answers directly. Transfer your answers directly. And what you need to do is spelling. You need to have a big idea about spellings, right? Spellings පිළිබඳව idea එකක් you need to have. right? You need to have an idea about the spellings. And the next thing what you need to do is guess the answers, right? Guess the answers. right? You need to guess the answers. You could have an ability to guess the answers. answers guess කරන්න. right? answers guess කරේ නැත්නම් එතනත් ප්‍රශ්නයක්. right? and here, right? Here I'm going to the next case, that is traps. I'm talking about the traps. These are the traps which I already explained to you. right? I already explained them to you. right? Sentence reordering, synonym language, exact language, right? Exact language, delayed responses, multiple option, and self correction. ටික ඔළුවේ තියාගන්න මේවා තමයි ඔයාලට එන්නේ. මම දැන් එකින් එක questions වලට එනවත් කියන්න. right? This is the blank filling case. right? This is the blank filling case. Blank filling වලට ප්‍රධාන වශයෙන්, right? එන්න පුළුවන් ඒ දේ තමයි synonyms and sentence reordering. right? synonyms එන්නත් පුළුවන්, sentence reordering කියන concept එක එන්නත් පුළුවන්. ඔය දෙකම අනිවාර්යෙන් එනවා. right? දෙක මාරුවෙන් මාරුවට හරියනවා. because what they need is to give you to mislead you. right? They need to mislead you. mislead කරන එක තමයි යාළගේ ප්‍රධාන target එක. මොකද otherwise
It's not going to work, right? So synonyms. So your first case is synonyms, right? Synonyms කියන්නේ පුතේ සමාන වචන. ඔය සමාන වචන පිළිබඳව නම් ලොකු අවබෝධයකින් කටයුතු කරන්න. මොකද ඔයාලට ලේසියෙන්ම ඔයාලව නොමග යවන්න පුළුවන් තැනක් තමයි ඔය තියෙන synonyms කියන එක. Because if you don't know the synonym for a particular word, what will happen is you will not be able to find the answer correctly, right? You'll not be able to find the answer correctly. So as soon as you go to this kind of case, right, what you need to do is for an example, here I think you can see, right, here I think you can see an indefinite article is there. The indefinite article is there. So what you need to know is that your answer is an indefinite article case. All right, it's an indefinite singular noun. That's what you need to understand, right? That's what you need to understand. Indefinite singular noun. So in this case, you need to pay your attention to indefinite singular nouns in your audio, right? Indefinite singular nouns in your audio. That's the first thing you need to do, right? So this is what we call as predicting the answers, right? This is what we call as predicting the answers. We are predicting the answers. So when we are predicting the answers, we know that the form of the answer which we need to find, right? Api මොන වගේ answer type එකකටද අපි යන්න ඕන කියන එක අපි ටක් ගාලා අපිට අවබෝධ වෙනවා. මෙන්න මේ දීලා තියෙන මේක දිහා බලුවොත්, right? This is what we need to do, right? Here you have the article the. So you know that it is, right? You know that it is what? The noun just after this should be a definite noun, which has a definite or unique or repetitive quality, right? ඔය වගේ එකක් තියෙන එකක් විය යුතුමයි කියන එක අපි හොඳ ආකාරයෙන්ම දන්නවා. All right, so you need to you need to identify it and write the answer. මෙන්න මේක දිහා බලලා answer එක ලියන්න. ඔන්න ඕක answer predict කරන්න හැකියාව තියෙනවා නම් ඔයාලට you will not be having any trouble. What you can do is you can have a good mark, right? Good marks from this, right? From this listening case, right? From this listening case. This is what you need to understand. හැමතිස්සෙම බලන්න මේ answers දුන්නු තැන් වල blank එකට ඉස්සරහින් තියෙන්නේ මොකක්ද කියන එක දිහා බලන්න, right? ඔයාලා ඊළඟට මතක තියාගන්න මේ sentence එක reorder වෙලා තියෙන්න පුළුවන් ඔයාලගේ question එක ඇතුලේ. audio එක ඇතුලේ reorder වෙලා තියෙන්න පුළුවන්, right? reorder වෙලා තියෙන්න පුළුවන් අපේ passage sentence එක ඇතුලේ. ඒක ඔළුවේ තියාගෙන ඉන්න. synonyms වලින් තියෙන්නත් පුළුවන් විදිය ඔළුවේ තියාගන්න. Because if you cannot identify it, you'll be facing troubles, right? You'll be facing troubles. That's what you need to do. හරිද? මේක තමයි පුතේ කරන්න ඕන පළවෙනි දේ. මේක තමයි අපේ target එක විය යුත්තේ. right? මේක තමයි අපි යන්න ඕන ගමන. All right, so you need to be pretty much straightforward, right? මේ prediction වලදී පුළුවන් තරම් straightforward තර ලියන්න try කරන්න, right? The next one is table filling, right? Table filling. Fill in the tables. In other words, fill in the tables. අපි table fill කරනවා. හරිද? අපි table fill කරනවා. මේක තමයි ඊළඟ දේ, right? මේකෙදි වෙනසකට තියෙන්නේ හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න මේකේ වෙනසකට තියෙන්නේ වෙන කිසිම එකක් නෙමෙයි. මේ තියෙන වෙනස වෙන්නේ මේකේ ටේබල් එකක් ඇතුළට දාලා තියෙන එක විතරයි, right? මේක ටේබල් එකක් ඇතුළේ තියෙන එක විතරයි. So what you need to understand, right? What you need to understand is, right, you need to have a sound background about the prediction ability here, right? මෙතන නම් පුතේ prediction ability එක ගැන ලොකු idea එකකින් තියෙන්න ඕන. හරිද?
පැහැදිලිද? ඇයි මං එහෙම කියන්නේ? මං එහෙම කියන්නේ බලන්න මේ පළවෙනි හිස්තැන. Right? මෙන්න මෙයා. So you know that this should be a number, right? The answer should be a number, right? Here, 1 or any one. That means you have your answer might be a noun or a noun. It should be a noun. In this case, again, it's a number. It's a we consider it as a dollar sign, right? අපේ එක dollar sign එකක් විතර sorry euro sign එක විතර අපි ගන්න. ඔන්න ඔය ටික ඔළුවේ තියාගන්න. හරිද? ඕන් ඔය ටික ඔළුවේ තියාගෙන වැඩ කටයුතු කරන්න. You will be able to do this without any problem, right? Table filling වලත් එන්නේ sentence reordering සහ synonym language එක විතරයි. හරිද? ඔය දෙක ගැන අවධානයෙන් ඉන්න. ඒ වගේම තමයි ඊළඟට අපිට අහු වෙනවා මෙන්න මෙයා. Map filling, right? Map filling. When it comes to map filling, what we need to know is when it comes to maps, hari chara වැඩක් කරනවා, right? මේගොල්ලෝ හරීම කැත වැඩක් කරනවා. ඒ වැඩේ තමයි පුතේ මතක තියාගන්න. What they are doing is they are directly misleading you, right? ඔයාට දැන් ඒක මම මෙහෙම කියන්න. ඔයා මෙතනින් පටන් ගන්නවා you are here දැන් කියන තැනින් audio එක පටන් ගන්න. ඔයා මෙහෙම ඉස්සරහට එක්කන් යනවා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයා මෙහෙම එක්කන් ගිහලා ගේසින් ඒරියා කියන එකට ආපු ගමන් ගස්සවනවා YouTube U-turn එක. කෙලින්ම යනවා වෙන මෙතෙන්. හරිද? ඔන්න ඔතෙන්ට එනවා කෙලින්ම. හරිද? කෙලින්ම ඔතෙන්ට ඇවිල්ලා ආයි ඔයාව මෙතනින් ඔයාගේ audio එක පටන් ගන්න. හරිද? ඔයාගේ audio එක මෙතනින් පටන් අරගෙන ආයි එතනින් පටන් ගත්ත audio එක ඊළඟට connect වෙන්නේ කෙලින්ම මෙන්න මෙතෙන්. එතකොට ඔයා mislead වෙලා ඉවරයි. right? එතකොට ඔයා mislead වෙලා ඉවරයි. එතකොට ඔයා යන්න ඕන තැනට ගිහිල්ලා ඉවරයි. ඔයා වැරදියට උත්තර judge කරගෙන ඉවරයි. So nothing can be done there. Right? You cannot change it. So you need to pay your attention, utmost attention to it. Right? ඔයා ඒකට නම් attention එක දෙන්න ගොඩක්. right? පොඩි misfire එකක් වුණොත් ලෝක අමාරුවක් අපි වටේ. හරිද? මෙතෙන්දී මතක තියාගන්න ඒ වගේම directional language. හරිද? direction පිළිබඳවත් අවධානය language එක පිළිබඳවත් අවධානයෙන් ඉන්න turn left turn right go straight, right? ඔන්න ඔය දේවල් පිළිබඳවත් අවධානයෙන් ඉන්න. මොකද ඔය දේවලුත් ඔයාලාව mislead කරන්න බලපාන. ඒක ගැනත් හිතන්න. හරිද? මොකද ඒවා හරියට තේරුම් ගත්තොත් මේකට උත්තර හොයන එක මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර හොයන එක මේ ප්‍රශ්න වලට it's not a difficult task for you guys, right? That's not going to be a difficult task. It will be pretty much easy, right? Definitely I know that it's going to be easy. All right? That's going to be easy, right? ඒක ගොඩක් lazy තැනකට එනවා ඔයාලා මෙන්න මේ දේ හරියට කරගන්න. හරිනේ? ඔය තියන්නේ opinion අපි map filling වල right? And then we are coming to multiple options, right? We are coming to multiple options, right? When it comes to multiple options, what we need to understand is we have two types of multiple cases, right? අපිට තියෙනවා types දෙකක්. Multiple questions වල types දෙකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක තමයි අපි ගොඩක් identify කරගන්නේ. හරිද? Multiple type questions. One is a multiple type questions with one answers. That means standard answers, right? Multiple choice questions with standard answers. That means only one case. All right. And multiple choice questions with two or more answers. Multiple questions with two or more answers. Answers දෙකක් සහ දෙකට වැඩියෙන් තියෙනවා. Right? ඒවට අපි කියනවා multiple choice ඔය තියෙන multiple choice වර්ග දෙක. Right? What you need to do is here you'll be having sentence reordering, synonym language, delayed responses,
right? Everything will be there, right? Every bit of question will be kind of standard traps will be there. So when it comes to multiple questions, what you need to do is you need to have a good understanding about the keywords as well as those traps, right? But traps cannot avadhaneyin inna, right? A traps පිළිබඳව අවධානයක් දෙන්න. මොකද ඒ traps ටික තමයි ඔයාව නමග යවන ඊළඟ කාරණේ. හරිද? ඔයාට හරි උත්තරය අහුවෙන්නේ නැහැ කොට. මේ තැන්වල, right? ඒ කියන්නේ the next problem is they will be giving, right? They will be giving, right? They will be giving so many answers which are going very closely, right? එකින් එකට සමාන, එකින් එකට ලකින් එක ළඟින් යන, right? එකින් එක ළඟින් යන උත්තර ගොඩක් ඔයාලට හම්බ වෙනවා, which will definitely going to mislead you, right? So what you need to do is you need to have a better understanding about the question, right? Better understanding about the question, and then you need to go forward. ඊළඟට තමයි ඔයා මේකට අත ගහලා යන්න ඕන. හරිද? එතෙන්දී අත ගහනකොට මතක තියාගන්න හරියටම අහගි ඔයා meaning wise compare කරන්න. එතකොට ඔයා වැඩ ගොඩක් මේ multiple choice වලදී කරනවා. Meaning wise ඔයා compare කරනවා, right? You are comparing it with meaning wise as well as you are comparing it with, right, word wise. ඔය වගේ වැඩ ගොඩක් එක තැන අපි කරගෙන යනවා මේ. හරිද? මෙතෙන්දී මතක තියාගන්න ගොඩක් අයගේ උත්තර වරදින්න හේතුව තමයි ඔයාලට මේ එක ළඟින් යන උත්තර ගොඩක් හම්බ වෙන එක සහ meaning wise ඔයාලා ඒක compare නොකරන එක, right? Meaning wise ඔයාලා උත්තර compare නොකරන එක. Please do it, right? Do it. Otherwise you will be you'll not be able to score marks, right? The next one is labeling question. Under map, sometimes labeling, sentence completion, not completion, table completion. I have talked about table completion cases, diagram completion questions, right? When it comes to sentence completions, right? When it comes to sentence completion, my sentence completions can කතා කරනකොට අපිට හැකියාව තියෙන්න ඕන ඒ sentence එක හරිද complete කරන්න තියෙන sentence එකේ meaning එක චුට්ටක් predict කරගන්න, right? We should have an ability to predict it. අපිට පොඩක් ability එකක් තියෙන්න ඕන ඒක predict කරලා අල්ලගන්න මෙන්න මේ ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ, right? That will help you to identify the answer for, right? Answer එක ඔයාට පොඩක් identify කරගන්න පුළුවන්. All right? That's what you need to do, right? All right? And when in these cases, right, sentence completion problems, try to identify the keyword within the given answer part. හරිද? දීලා තියෙන answer part එකේ මේක පොඩ්ඩක් හොයාගන්න. answer මේ දීලා තියෙන question එක පොඩ්ඩක් හොයාගන්න. හරිද? keyword එක හොයාගන්න අර දීලා තියෙන answer type case එකේ. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන පුතේ, after you find it, try to listen for the same thing, or whether it's in synonym form in your audio, and remember that delayed responses will be there. හරිද? sentence completion වලට delayed responses නම් අනේ පුතේ අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රකට කරන්න තියෙනවා. ඕක note වලට note එකක් තියෙනවා. diagram completion වලත් තියෙනවා. ඕක නම් පුතේ ඔළුවේ තියාගෙනම වැඩ කටයුතු කරන්න. because that will be a problem for you if you are not able to identify this in a proper manner. හරිද? මේක හරියට ඔයාට identify කරගන්න බැරි වුණොත් ඔයා ලෝක අමාරුවක වටනවා. මොකද you have done a great mistake by, right, this, right? So when it comes to this kind of questions, what you need to do, first read the question before you start, right? Read the questions, right? මේක listening එකේ audio එක play වෙන්න කලින් ටක් ගාලා දීලා තියෙන විනාඩි ගානේ ටක් ගාලා ඕක go through කරන්න. Try to guess what would come in the blank. Try to guess what would come in the blank. Blank එකට එන්න පුළුවන් දේවල්. It could be a place, number, year, name, or even a specific range of information such as seasons, climatic conditions, right? Try to predict that.
ඔයාලට predict කරන්න හැකියාව ආටි. Right? There should be an ability to predict it. Right? ඒක ඔයා ability ඒක predict කරගන්න බැරි වුණොත් right? If you are not in a place where you can predict the answers, definitely you will be go wrong. You will be going wrong. The words in the question need not necessary to be the same word you hear. ඕන් ඊළඟ එක අර තියෙන word ටික right අරක තියෙන word ටික ඔය කියන්නේ question එකේ තියෙන word ටික same word වෙන්න ඕනේ නැහැ. you in the audio එකේ play වෙන same case ටික වෙන්න ඕනේ නැහැ. Right? Learn to turn yourself to synonyms. Right? Synonyms වලට යන්න. Remember to check the word count, the spellings and grammar before you transfer your answer to answer sheet. මොකද සමහර ලාලට wrong grammar, use of wrong grammar will help you to identify your mistakes. Right? ඔයාට ඔයාගේ grammar mistake එකක් ලියපු උත්තරයක තියෙන grammar mistake එක will help you to identify your mistake, right? Whether it's right or wrong. හරිද? ඔයාගේ උත්තරේ හරිද වැරදිද කියන එක. Right? ඔයාගේ උත්තරේ හරිද වැරදිද කියන එක. පවා ඔයාට identify කරගන්න පුළුවන් වේවි. ඔන්න ඔය කියන right? wrong grammar usage එකක් තිබෙනවා. Right? ඕක පවා ඔයාට කරගන්න පුළුවන්. So pay your attention to that. All right? Pay your attention to that. And remember, when you are writing answers, the next one you need to remember is you need to pay your attention, right? You need to pay your attention to the word count, right? Word count එක පිළිබඳව අවධානයෙන් ඉන්න. Word count එක පිළිබඳව අවධානයෙන් ඉන්න because your word count, right? Your word count will do a great damage, right? Your word count will do a great damage if you right if you do one wrong movement. හරිද? හිතන්න ඔයාව limit කරලා තියෙනවා word 3කට word 4ක් ලියන්න. Your answer is wrong. Right? So that is what you need to remember. Right? ඒක ඔළුවේ තියාගන්න. හරිද? ඒක අනිවාර්යෙන් ඔළුවේ තියාගන්න. Because that will be a problem if you are not following your instructions, right? Eka tiyaga. Right? Then matching questions. Right? This might be like something like matching headings, matching information, right? අනේ වගේ පැත්තකට මේක යන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ නිසා මෙන්න මේ දේවල් වලදී ඔයා සෑහෙන පරිස්සම් වෙන්න ඕන. matching headings down. What you need to do is you need to have an idea about, right? What you need to have an idea about what you need to have is you need to have an idea about topic sentences, right? Topic sentences. ඔය ටික අවබෝධයක් තියාගන්න වෙනවා. මොකද topic sentences වලින් තමයි matching headings වලට ගහන්නේ. Right. This is what we call as signpost language. Signpost language. මම signposting language කියන concept එකට දැන් එන්නේ. මේක තමයි ප්‍රධානම තැන අපි වරද්දක. හරිද? ඔයාලා ගොඩක් අය කියනවා, right? ගොඩක් අය මට ඇහිලා තියෙනවා කියනවා මෙන්න මෙහෙම දේවල්. right? ඔයාලා ගොඩක් අය කියනවා, sir අපි පළවෙනි එකට ප්‍රශ්නෙට උත්තරය ලියලා අනිත් පැත්තට හැරෙනකොට ඔඩියෝ එක ගිහිල්ලා ඉවරයි ඔඩියෝ එකේ අනිත් ප්‍රශ්න වලට උත්තර සේරම ගිහිල්ලා ඉවරයි. right? අන්න පුතේ වරදින්නේ ඔන්න ඔය කියලා signposting language එක. Because you don't have a good idea about what is signposting language. What a signposting language එක පිළිබඳ ලොකු idea එකක් නැති නිසා තමයි පුතා ඔයාලා ඔය කතාව අපිට කියන්නේ. right? You need to have that knowledge.
Signposting means using phrases or words to guide the reader through the content of the passage or a recording. In this case, it's an audio recording, make audio recording, right? With the help of these phrases and words, the listener can anticipate what is next and how to find the next answer. ඔයාට මේකෙන් කරන පළවෙනිම කාර්යභාරය වෙන්නේ ඔයාට අයිඩියා එකක් දෙනවා ඊළඟට එන්නේ මොකක්ද උත්තරේ ඉවර වෙන්න දෙන්නේ එහෙම නැත්නම් පටන් ගන්න දෙන්නේ තව උත්තරයක් ඔන්න ඔය පිළිබඳව අපිට අයිඩියා එකක් ලබා දෙන එක තමයි සයින් පෝස්ටිං ලැන්ග්වේජ් එකේදී සිද්ධ වෙන්නේ ඕක ගැන අවබෝධයක් නැති වුණාම තමයි කියන්නේ සර් ඔඩියෝ එක ප්ලේ වුණා අපිට ලියා ගන්න බැරි වුණා අපි එහෙකට ලියනකොට ඉතුරු ටික ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා right ඔන්න එතකොට ඔය එක නිසා තමයි ඔය ප්‍රශ්නේ ඔයාලා කියන්නේ හරිද ඒක නිසා තමයි ඔයාලා ඔය ප්‍රශ්නේ කියන්නේ right so please follow this signposting cases right follow them so this is about the academic case right this is about the academic case so when it's in the introduction case right introduction case එක right දන්නවා academic lesson එකක් එන්නේ නේද academic case එකක් එන්නේ right when it අපි academic case එකකට එනවා නම් right අපි academic case එකට නම් එන්නේ the purpose of the today's lecture right the purpose of the today's lecture all right they are talking about the purpose all right they talk about your aim right they talk about your aim on this make aim maker right aim maker ඔයාලට කියන්න so you need to know that it should be right it should be the starting of the case ඔයා දැනගන්න ඕන ඔන්න දැන් නම් තියෙන්නේ starting point එක කියන එක ඔයා මෙතනින් දැනගන්න the subject topic of my project topic the subject topic of my talk right the subject topic of my talk අන්න පුතේ එහෙමනම් මතක තියාගන්න ඔය පත්වලා තියෙන්නේ ඔය තියෙන්නේ මූලික තැන right ඔය තියෙන්නේ මූලික තැන කියන එක ඔළුවේ තියාගන්න හරිද the lecture will outline the lecture will outline කියන වචනේ ගහපු ගමන් මම ඉස්සෙල්ලත් මම ඔයාලට කිව්වා outline කියන එකේදී අපි මෙතන කතා කරන්නේ මොන වගේ concepts ගැනද අපි කියන්නේ අන්න පුතේ මතක තියාගන්න then if it's like describing the structure එකට එනවා නම් I'm going to divide this talk simple right introducing the topic let's start to talk about to begin firstly ඔය වගේ වචන ඔන්න ඔය වගේ වචන පිළිබඳව අවධානය starting an idea or linking to another one let's move to ඔය වගේ වචන ඇහෙනවද කියලා පොඩ්ඩක් බලන්න මොකද ඔය වගේ වචන ඇහෙනකොටම ඔයාලට තේරුම් යන්න ඕන හරි තමයි වැඩේ පත්තු වෙනවා ඔන්න ඊළඟ පැත්තට අපි යන්න හදන්නේ ඔයාලා ඕක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගත්තේ නැතිවම තමයි පුතේ ගොඩක් අය කියන්නේ ආන්සර් මිස් වුණා අපිට හරිද ඔය ඔළුවේ තියාගන්න ඔය සයින් පෝස්ටිං ලැන්ග්වේජ් එක තමයි ගොඩක් ඔයාලා අමාරුවේ දාන තැන right මේ පිළිබඳව අවධානයෙන් හිටියොත් සයින් පෝස්ටිං ලැන්ග්වේජ් එක කියන්නේ මොකක්ද කියන එක අපි දැනගෙන හිටියොත් you will be able to score marks right ඔයාලට marks ගන්න එක නම් අමාරු වෙන්නේ to reach the end right end එකට ආව end එකේදී එන්න ඕන මොනවද මොන වගේ වචනද ඔයාට ඇහෙන්නේ මේ end එකේදී right it will give you an idea ඔයාට idea එකක් දෙවි මේක end එක කියලා right this is what you need to do මේක තමයි ඔයා කරන්න ඕන හරිද එන්න මේකෙන් තමයි ගොඩක් දේවල් ඔයාට හම්බ වෙන්නේ හරිද but if you are not following the signposting language keywords right signposting language as well as keywords right you will not be able to score marks and you need to have an ability to do what predict the answers right you should have an ability to predict the answers or the answers predict kare
හරිද? ඔයාට answers predict කරන්න හැකියාව තියෙනවා. right? ඔයාට answers predict කරන්න හැකියාව තියෙනවා. හරිද? answers predict කරොත් විතරයි. right? answers predict කරොත් විතරයි ඔයාලට මේ ගමන යන්න පුළුවන්. right? ඔය ටික ඔළුවේ තියාගන්න. හරිද? so please give your feedback up to now. Did you understand or not? එකින් එක යන්න කලින් මං අහන්නේ තේරුණාද නැද්ද? අර මල්ටිපල් චොයිස් තව පොඩ්ඩක් මොන හරි චුට්ටක් කියලා දෙන්න පුළුවන්ද? ඒක තමයි අමාරුම එක මේ ඒක අර ඔක්කොම කවලම් කරලා දෙනවනේ. yes. ඒ හැම එක ගැනම කියනවනේ. ඔක්කොම කවලම් කරලා දෙන එකක් තමයි multiple choices කියන්නේ. multiple choices වලදී right මම මේ දැන් එන්නේ එක manuscript එකක් ගනිපු එකක්. you will hear all the options that are given in your question, right? ඔයාලට දීලා තියෙන හැම එකක්ම ඔයාලට මෙතෙන්දී අහන්න පුළුවන්. හරිද? would you would listen to the audio and interpret the answer from what is asked in the question. ඒ කියන්නේ ඔයා මෙතන කරන්න ඕන පුතේ multiple choice එකේදී ඔයා අර question එකේ scope එක, right? question scope. what do you mean by scope? scope එක කියන්නේ මොකද්ද? මොකද හිතන්නේ scope කියන වචනේ ගැන ඇහුවා. scope කියන බලාපොරොත්තු වෙන දේ නෑ හරි. හරිද? බලාපොරොත්තු වෙන දේ. right? ඔයාගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද කියන එක තමයි මෙතන මෙයාට අක්කාලා මේ ඔයාගෙන් ඉල්ලන්නේ. හරිද? ඔයාගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන දේ ඔයා ඉස්සලා දැනගන්න. right? that means you need to have an ability to predict, right? you need to have an ability to predict, right? the answer, right? you need an ability to predict the answer. answer එක predict කරන්නේ අර question එක දිහා බලලා. හරිද? question එක දිහා බලලා predict කරන්න. right? ඔයා ඒ prediction එක දීපු ගමන් හරිද? ඔයා prediction එක කරපු ගමන් ඔයා අහගෙන ඉන්න ඔයා ඔයාගෙන් අහපු උත්තරේ වගේ උත්තරයක් යනවා. හරිද? ඒ වගේ උත්තර එන්නත් තැන් හැම එකම ටට්ටක් ගාලා right? compare ටට්ටක් ගාලා compare. හරිද? ටක් ගාලා එහාට මෙහාට ගාලා compare කරලා අර උත්තරවල තියෙන අයිඩියා එකත් එක්කත් compare කරලා බලලා ඒ උත්තරත් එක්ක තියෙන අයිඩියා වලදී compare වෙද්දී ඔයාට හරි කියලා හිතෙන උත්තරේට ඉර ගහන්න. තේරුණාද පුතේ? multiple choices වලට කරන්න ඕන දේ. ඒ කියන්නේ ඒක ඒ උත්තරේ ගැලපෙන්න ඕන meaning wise අර තියලා දෙන උත්තර හතරෙන් එකක්. සරල විදිහටම කිව්වා. understood or not? තේරුණාද නැද්ද? ගන්න නේද මගෙන් ඒක ඇහුවේ? තේරුණාද පුතේ නැද්ද? ඔව් සර් තේරුණා සර්. okay great. ඕක තමයි multiple choices වලට ඔයා කරන්න ඕන දේ. හරිද? multiple choices ඔන්න කරන්න ඕන දේ. දැන් මේක නම් මේක කියව මේ මං audio scripts වලින් කඩලා ගනිපුවා. ඒවා මම මේක දාලා තියන්නම් ඔයාලට. this will help you to identify understand this, right? ඊළඟට අපි එනවා මේකේ ඊළඟ මෙතන තියෙන්නේ අර ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන් විදිහට තියෙන ඒවා ටික. ඔන්න ඕක තමයි පුතේ listening වලට එන්නේ. ඊට පස්සේ එන්නේ summary completion, right? summary completion, right? summary එකක් complete කරද්දී මතක තියාගන්න, right? summary එකේ අදහස අපි ගාව තියෙනවා. හරිද? right? summary එකේ අදහස් ටික අපි ගාව තියෙනවා. in this type of question you will receive a summary from a recording, right?
අපිට summary එකක් කරනකොට right අපි summary එකක් කරනකොට අපි ඒ summary එකේ පිළිබඳව අපිට idea එකක් මෙතෙන්දී අපි ගන්න. හරිද? මේ summary එක ප්‍රධාන වශයෙන්ම මතක තියාගන්න. This recording will consist of a monologue and conversation, right? Monologue kari ඒ විදිහට එන්න පුළුවන්. Generally this question type is likely to come up in the fourth section. මේක එන්නේ ගොඩක් කලකට section 4 එකේ. Strategies, right? This is the strategy. Read the instructions carefully, paying attention to how many words you can write for the answer. අන්න පළවෙනි එක. Writing more than required word count will lead to loss of marks, even if you write the correct answer. ඔයා හරි උත්තරය ලිව්වත් පුතේ මතක තියාගන්න word count පැනලා නම් ඔයා right ඔයාගේ word count පැනලා නම් ගිහිල්ලා තින්නේ that will be the end, right? That will be the end, right? You will not be able to do what? You will not be able to obtain marks. ඔයාට marks obtain කරගන්න බෑ ඔයා හරි උත්තරේ මෙතන ලියලා තිබුණා, right? ඔයා හරි උත්තරේ මෙතන ලියලා තිබුණා. Please do it. Not every question is going to have a title. However, looking at the available title will help to figure out the context of the question. And a question එකේ context එක පිළිබඳව අවබෝධයක් ගන්න එක තමයි ඊළඟට කරන්නේ. You would be able to understand the question in much better way. This will help you to understand the question in much better way. මේක ඔයාට ගොඩක් help කරાવી උත්තරේ හරියටම target එකට ගන්න. Right? In the recording, the answer will be in the same order as the listed questions. Thus, make sure you only keep the correct order in mind. මේක order එකට ආවත් ඔයා මතක තියාගන්න. මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? මේ තියෙන order එක ඔළුවේ තියාගෙන යන්න ඔයාගේ recording එකේ. Focus on the recording and try to predict the correct answer. Right? ඔයා හැමතිස්සෙම answer එක predict කරන්න try කරන්න. අර විදියට උත්තරේ හොයාගෙන. Right? අර විදියට උත්තරේ හොයාගෙන. ඒ කියන්නේ answer එක predict කරලා තියෙනවා නම් ඔයාට simple වැඩේ දිනනවා ඒක විතරයි ඔයා target කරනවා. Sometimes you may just get the required information and the required word type. හරිද? ඔයා ඒ word type එක required word type එක ඔයාට identify කරගන්න පුළුවන් නම් අන්න පුතේ ඔයා එතනම ගොඩ. Right? ඒ කියන්නේ මෙතෙන්දී answer prediction කරගත්තොත් හරිද? If you can predict the answer directly, right? Directly if you predict the answer, you will be able to find the correct shot. හරිද? ඔයාට ලකුණු නම් sure ඔයා ඔය විදියට ඉස්සලා sentence එක summary එක go through කරන්න. summary එකේ ගෙන් identify කරගන්න මොකද්ද ඔයාගෙන් ඉල්ලන්නේ මොන වගේ දේවල්ද එතන අහලා තියෙන්නේ කියලා summary identify කරගෙන ඉවර වෙලා what you need to do is you need to take the gist of the summary and underline each keywords of each sentence, right? හැම sentence එකක්ම underline කරලා තියාගෙන අන්නේ underline කරගෙන ගන්න sentence එක, right? ඒ underline කරගන්න sentence එක keyword එක පිළිබඳව අහගෙන ඉන්න. ඊට පස්සේ හොඳම දේ ඔයා ඒක ඇහිච්ච ගමන් හරි උත්තරය එතනින් ගලවලා අරගෙන කෙලින්ම ටක් ගාලා ලියන්න. හරිද? කෙලින්ම ටක් ගාලා උත්තරේ ලියන්න. right? ඔන්න පුතේ මතක තියාගන්න map labeling නෙවෙයි summary questions, right? summary questions වලට කරන්න ඕන දේ. right? මෙන්න තියෙනවා ඒක වෙනම විදිහකට. Look into the instructions carefully. Remember the guideline regarding the number of the words. You will have 30 to 40 seconds before listening to the audio game, right? Right? Then identify
oops. Then what you need to do is you need to identify the keywords that the speaker is using frequently, right? And find the type of word that you need to use, whether noun, adjective, verb, or adverb. Try predicting the possible word and synonyms and paraphrasing cases, and then write the answers. Hari. ඔතෙන්ට එනකන් තේරෙනවද? ඔතෙන්ට එනකන් ඔයාලට තේරෙනවද? එහෙනම් ඔන්න කරන්න ඕන දේවල් ටික. Right? Yesterday I gave you, right? Now what you need to do is, yesterday I gave you a link, right? I think you can remember. මම ඔයාලට link එකක් දුන්නා ඊයේ. මම ඒක අද දෙන්නම් ආයේ link එක, because I think that will be pretty much good for you guys. දැන් කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේක කරන්න. හරිද? එක්කෙනෙක් ස්පීකින් එකක් පිළිබඳව තියෙනවා, මම මේකක් දෙන්න. මම ඒකට දැන් මේක ඉවර කළා මම ඒක අහලා ඔයාලට feedback එකක් දෙන්නම් පුතේ. So do the cases, I mean do these mock tests which are there in that site, which will help you to, right, which will help you to obtain marks in a very good way, right? Marks kanna හොඳටම marks ගන්න පුළුවන් කරાવી. But what you need to do is you need to use them, right? You need to use them regularly, right? Practice කරන එක තමයි පළවෙනි දේ. ඔයාලට මේක කොට දාගන්න අවශ්‍ය නම් ඇත්තටම. All right, practice is the must, otherwise you'll not be able to achieve good marks, right? මම දැන් ඔයාලට දීපු මේවා ටික ඔයාලට දුන්නේ ටිප්ස් ටික මන් දුන්නා. ඔන්න පුතේ කරන්න ඕන වැඩ ටික කියලා. දැන් ඔය it's up to you to do this, right? It's up to you to do this, not to me but to you. හරිද? මට නෙමෙයි ඔයාලට, right? මට නෙමෙයි පුතේ ඔයාලට. මෙන්න තියෙනවා, right? මම ආයි ඒක ඔයාලා වෙනුවෙන් ආයි දාන්නම් ඒ site එක, right? Because I think it will be pretty much good for you people. ඒක ඔයාලට ගොඩාක් හොඳ site එකක් වෙයි කියලා මම හිතපු නිසා තමයි මම ඒක දුන්නේ. Login details එක්කම දෙන්නම්. You need to use my logins, not the logins of the anybody, right? කාගේවත් logins පාවිච්චි කරන්න එපා. මගේ logins විතරක් පාවිච්චි කරන්න, because I can track you, right? I can track you. මට ඔයාව track කරන්න පුළුවන්, right? right? මට ඔයාලව track කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න site එක තව ටිකකින් paste වෙ මෙතෙන්ට. ඒ site එකට අනිවාර්යෙන් ඔයාලා log වෙන්න. ඊට පස්සේ මගේ username password, not the username and password of the other people. ඔයාලා login ගහන්න යන්න එපා. මගේ ඒවෙන් log වෙන්න, because I need to take your what? I need to take your progress. මට ඔයාලගේ progress එක බලා ගන්න ඕන. හරිද? ඒ නිසා ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ logins පාවිච්චි කරන්න. ඔන්න පුතේ වටන site එක. මේ තියෙන site එක. නොදන්න අය මේක දන්නේ නැතුව හිටපු අය අනිවාර්යෙන් මේක පාවිච්චි කරන්න. මොකද this is the best site which I have ever seen. mock test වලට හම්බ වෙච්ච හොඳම site එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. copy කරන්නත් බෑ, මොනවත් බෑ, timing වලට සේරම යනවා. username එක වෙන්නේ, right? අන්න username එක, password එක, right? on a password එක. Do this, and if you have any problem, right, this is the next on a number.
අන්තිමට තියෙන මොබිටල් එක වැඩ කරේ නැතිවත් ඔය ඩයලොග් දෙක නම් ඕන වෙලාවක වැඩ කරනවා. So call me at any time if you have any problem. I will help you out. Right? So today I'm going to finish this. I hope that you have got something from me, right? Yeah, got something from me. On the site එක then තියෙන්නේ your turn and you need to send me all, right? You need to send me all your what? All the results. හරිද? results ටික අනිවාර්යයෙන්ම මට එකින් එක ඔයාලා එවන්න ඕන. ඕක කරලා ඔය සයිට් එක කරලා එකින් එක එවන්න ඕන. මතක තියාගන්න. ඒ වගේම දැන් පරක් වෙලා ආපු කට්ටියට අන්න පුතේ මම මේක නවත්තපු ගමන් ගිහලා YouTube එක බලන්න. YouTube එකේ තියෙනවා right YouTube එකේ තියෙනවා right YouTube එකේ තියෙනවා YouTube එකට යන්න. YouTube එකේ you will be able to find my recording which will help you to obtain more knowledge. Miss වෙච්ච time ඔයාලට ටට්ටක් ගාලා අල්ලගන්න පුළුවන්. හරිද? එහෙනම් මම අතට ගිහිල්ලා එන්නම්. හෙට මම ඔයාලව ආයි හම්බ වෙනවා. But from tomorrow onwards what we are doing is we are doing live test. මේ site එක ready log වෙලා ඉන්න අපි live test සමහර විට එක මේ විදියටම මේකේ මොකද මේ YouTube telecast broadcast වේවි. ඔයාලගේ උත්තර එකින් එක අපි ඊට පස්සේ හෙට ඉඳලා සාකච්ඡා කරමු. හරි. එහෙනම් මම අද දවසට ගිහින් එන්නම්. good night හැමෝටම. එහෙනම් ආගෙන හිටියට thank you. යක්කු ගස්සන යාම දාන lectures අහන් ඉන්නවට. all right. එහෙනම් good luck to you all.